നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ. Society plays an important role in our life. The funny fact is that society really wants us to be clowns, or in simple words, jokers. They expect us to smile always. They expect us to have that smiling face whenever we meet them, greet them. But is that really necessary? To mask your real emotion with a smile? And it will have dire consequences if you guys are doing so. If you are not happy and you are smiling, means that you are suppressing your real emotion. That is not good for you or your mental health. But as elders, we can handle it in a more efficient way. What about our children? How are they dealing with it? There is an ongoing conditioning by the society from times immemorial that everyone should smile and attend a class. Everyone should be happy. Yes, if the class is nice, you guys can smile. You guys can smile all you want. But if it's not so, and if the child is having some problem, and the child is asked to fake a smile, how will we understand the problem? How can we actually help that child? So, today's documentary topic is Smile Please. That means forceful smile, saying someone to smile even though they don't want to, is a kind of facial abuse. Don't you guys think so? All these rules, regulations, and the POCSO Act is there to ensure our child's safety. But the child is wearing a smile, it is not real. Then it's difficult for such things to come out, and it will be more difficult so for the child to attain help. So in this documentary, I'll be asking different people about their opinion about Smile Please, whether it should be act, whether it should be stopped. What are your suggestions to prevent such kind of things from happening in our schools and institutions? One more thing is that I've never told them that I'm doing a documentary, so please tell your opinion about it. People often fabricate high quality words or high quality reasons when they are being told that, okay, I'm doing a documentary, your voice or your clippings are for that. So I've just asked them over WhatsApp, what's your opinion regarding Smile Please as a facial abuse? Or should the child always smile? Should the teachers or the people in the institute or even the society compel a child to smile? Should they be conditioned like that? And their responses are very nice and very honest. That is the main point, because they were never told that this is for a documentary. And you guys can hear my name in different styles, tones, and different pet names while they are addressing me about this issue. I'll first ask about this Smile Please notion to a scholar in Kerala University. Let's see what is his response. ആ ഒരു പരിപാടിയോട് എനിക്കും വലിയ യോജിപ്പില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. കുറേ പേര് പൊതുവെ പറയും ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ആവും എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തൊരു കാര്യമാണത്തെ, വെദർ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് തിങ് ഓർ നോട്ട്, ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആവാനേ വഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ
ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഈ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ പുറത്ത് കാണിക്കരുത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. സങ്കടമാവട്ടെ സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ, we need to express that freely. Now, let's have an idea what a teacher thinks about this. We have seen the idea by a scholar. What does a teacher think about this attitude of telling students to smile when they are not ready, or when they are not in a mood to smile, when they are not actually feeling happy? നമുക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചിരിക്കാനും പറയല്ല വേണ്ടത്, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണമെന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓബിയസ്ലി ചിരിച്ചോണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കേൾക്കും. അങ്ങനെ കേൾക്കും. പിന്നെ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതും വേറെ ഗുണ്ടകളെ പോലെ ചിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന രീതി അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ക്ലാസ് റൂമിൽ അതുമായിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Students are often from different environments. They are not coming from the same place. They'll have diverse problems. So, knowing their background is also important. Let's see what this teacher has to say about that, and how background plays an important role, and how creative classes can actually help them to smile rather than telling them to smile. So, let's hear her viewpoint. Good morning. So the answer for your question goes like, so when you are in a school, every students come with a different background. So it depends whether they need to smile when they come to school. So depends on the background. So moreover, forcing a student to smile all the day, it is not a correct thing. Instead of, we should make the session or the classes in such a way that is the students cannot hold back their laughter or the smile in the session. So in a way, you will be creating a positive atmosphere or the value inculcated atmosphere where they will be getting some value based teaching. And instead of forcing, you could teach in such a way that like I said, students cannot hold their laughter or the smile. So this one suggestion I could suggest. Don't know about this whether it is correct or what, but usually I do this in my session. Instead of asking the students to sit and smile compulsorily in the class, I just put up a smile and give a session in a very creative and laughter way, so the students, they'll enjoy their session in my class, and even though it'll be like a positive atmosphere. This is what I've experienced in my class. Forcing the child to smile is not at all appropriate. It can be for different reasons. Maybe teacher wants to set the vibe of the classroom. But rather than forcing or asking them, teacher can make them create an innovative atmosphere where the child feels happy and starts smiling. Rather than actually asking them or telling them to smile, it can be done. Let's listen to this viewpoint. I think, in my opinion, force should be defined first. So, is a teacher like threatening, saying, "Oh, okay now, smile. Sit, don't do this, don't do that. Why are you slouching?" If this is the tone, it's certainly wrong. But if the teacher is setting the mood, she's teaching something, and
she's like, okay, let's smile and laugh and be happy in this class now. That's completely different. So, what you are saying is coercion, but coercion is impossible, especially if it's primary school or, you know, that is impossible. And if it's middle school or high school, I mean, kids don't even listen to it. So, I feel if they are trying to only motivate, so force is also a kind of motivation, which in Indian education system they believe can go to an extent of even beating up somebody to make them laugh or smile or threaten. That's absolutely wrong. What if they're saying, come on, Arjun, if I say, dude, come on, smile, man, come on, cheer up. Come on, bro, let's smile, it's life. Then that's different. And if I'm like, bro, what, bro, you don't smile only. Why, bro? That is different, no? I'm letting you down. So if you're not letting the children down, we are keeping up the morale, trying to crack some joke and then make the child laugh. Or if the children are like really tired end of the day, then you have to set the pace because laughing and smiling only brings more energy, no? Social workers, people working in NGOs has a closer observation when it comes to these matters. So they have the opinion that when you're forcing a child to smile, you are actually suppressing their emotions. So it is a very bad thing, and the child should have the freedom. When we have the right to express, our child or our children should also have that right, and it should never be forced. Smile is a beautiful thing, but when it is forced, it can create lots of problems, including depression. മറ്റു ഇത് കറക്റ്റാണോ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ തോന്നിയത് കുട്ടികളല്ലേ, അപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ സ്മൈൽ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോസിബിൾ അല്ല. കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഡിഫറൻസ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. അതല്ലാതെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി യു ഷുഡ് സ്മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുമായിരിക്കാം, ബട്ട് അത് അവർക്ക് മെൻ്റലി ഒരു മെൻ്റലി സ്ട്രെസ്സും കൂടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക്. അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് അവർ എവിടെയാണോ അവരിയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു സ്പേസ്, ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബിലാക്കുക, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യിക്കുക, അവരുടെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവരറിയാതെ തന്നെ ഹാപ്പി ആവുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി സ്മൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ. അവർ നോർമലി അവർ ഹാപ്പി മൈൻഡിലായിരിക്കും. അതല്ലേ കൂടുതൽ ബെറ്റർ. So even children today are facing multiple problems. They are not coming from joint family where they could share everything with everyone. If there was any problem, they could actually go to some elder members of the family and discuss it with them or sort it out. Now it's nuclear family type, and over that, maybe or might be the parents are also working and they are not able to find enough time for the child to spend with their child. In that case, telling them to even suppress their emotion by faking a smile is really dangerous. Maybe that is the reason why nowadays counseling also is given prior importance in schools. Let's have this viewpoint now. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ that is not
that is not right, we are not doing the right thing, because as elders, we all love to express ourselves freely. Like, നമ്മൾ എപ്പോൾ സാഡാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മൂഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദംസെൽസ്. So in most of the cases, nowadays students are coming from nuclear family and all, so they have that mental stress, dilemma, confusion, sadness, everything with them, because in some children's case, father and mother are working. They do not get the opportunity to talk freely to their parents. So such children are suppressing their feelings. And that's why we are having this counselors in our school now. Think of the old education system, like we are having our studies, a sports section, drawing classes and all, but in all the old education system there is no school counselors, because at that time we have joint family and all, no mental stress among children and all. I think so. But nowadays things are not like that. Students are suffering a lot, and ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് കൗൺസിലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ അവർ സ്കൂൾ. സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് ദ ചാൻസ് ടു റിവീൽ ദർ വറീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ടു ദാറ്റ് കൗൺസിലർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ, ബിക്കോസ് ദേ കാൺട്ട് be happy always. They are human being, so they have their own mood changes. So as a teacher, I am against such slogan like smile always, because students, they have the right to express themselves. Now it's up to you guys. I'm not saying that forcing a child to smile is a bad thing. I'm not saying that it's a good thing. Because now the decision belongs to you. What is that you want to choose? What way do you want to accept? Think about it.